Ok, bonsoir tout le monde. Moi content de nous tous rassemblés pour nous célébrer 13e journée en Kreyòl dans Duke University. Good evening, everyone. I'm happy to see you all gathered for the 13th celebration of Creole Language Day at Duke University. Nous sous route pour nous faire tourner une tradition. We are on our way to making it a tradition. En nous poter coller ensemble. Let's stick together. Activité ça a fait dans l'idée pour étudiants capables d'apprendre l'anglais, parler sur expérience linguistique yo. This activity is designed for students who are learning the language to talk about their linguistic experiences. Et puis, c'est un espace côté chercheurs créolisio, éducateurs qui dans le domaine études haïtiennes, pour partager comment eux-mêmes ils ont utilisé langue créole là tout dans le travail yo. And this is a space for Creolists and educators of Haitian studies to share how they're using the language in their respective fields. Année ça, nous avons de nos Didi, un élève dans UVA qui va partager expérience li avec nous. This year, we have Didi, a student at University of Virginia, who will share her experience with us. Après, c'est pour tout Annie Joël Baon qui lui-même un étudiant qui fait graduer dans Stanford University. After that, you'll have me, a student from Stanford University, who will present. Pour finir, journée, nous avons un professeur Claudine Michel. Nous va tourner pour nous présenter les moments arrivés. To finish up, we'll have Professor Claudine Michel. We'll return and present her in just a moment. Merci pour attention. Thank you for your attention. Bonsoir tout le monde. Konya, on parle parler sous présentation moi. Et l'infini, on parle résumer ça, moi te dit dans langue anglaise. Pour introduction mien, moi le Didi, on te fait dans Boston. Konya, on parle étudier anthropologie médicale dans UVA. On c'est un directeur musique pour remix a cappella et nous chanter R&B et hip-hop. On c'est vice-président pour Yamsatu et nous aidons Mario et Timunyo dans Charlottesville. Pour qui ça m'a petit de Kreyòl? Famille moi t'a toujours parlé Kreyòl, mais on pas qu'à répondre en Kreyòl. Moi j'ai famille tout qui pas parler anglais. C'est comme ça, on te dit, on voulait apprendre Kreyòl pour moi qu'à faire conversation avec famille moi. Si haïtien américain, pour qui ça on pas déjà connaît langue parent moi? Parce que maman te paie. Li te paie pas qu'à parler anglais bien si on te apprendre Kreyòl haïtien. Qui l'aime te décider on pas apprendre en classe là? On pas connaît Kreyòl te offri no UVA avant moi te vin ici là. On te parle par yol no UVA parce que on te bon dans l'école secondaire. Mais ouais, on te capable pour Kreyòl no Duke, on te prend classe ça immédiatement. Qui j'en classe là aide me parler avec parents moi? Parler avec professeur avec l'autre élève aide me penser avec parler en créole. On parle bien parce que me lis livre avec histoire en créole tout. Ici là, ou ka we livre nous li dans classe semestre. Nous te we chita pa bay ak ti cause créole. Qui Jean yo te répond? Est-ce que yo pense li bon soit non? Maman pas vle moi apprendre créole parce que li te pe m'pa ka parler anglais bien. Mais li te saisi le te parler créole ak li. Kounya li aime ça un pile. Moi ka parler ak maman en créole sans aide. Qui j'en parle créole te libéré comme yon haïtien américain? Moi senti me libéré parce que me senti pas jamais ka embrasser héritage culturel moi en net. Kounya, me senti un peu connecté à qui t'es moi parce que me ka parler en créole. Me juste besoin apprendre qui j'en pour me manger haïtien. Dans Boston, nous avons Red Sox jerseys pour journée drapeau haïtien là. Nous avons tout carnaval.
Si moi raconte haïtien américain, est-ce que m'ka parler ak yo en créole? Oui. M'ge zami ki haïtien américain, zami yo te sezi lem te parler créole ak yo nan ete a. Le pays parle créole tout. M'pa connaît gen l'autre pays qui te parle créole tout. M'te fait un projet groupe sous Dominique nan classe ça. Pays Dominique situé dans tes Antilles, yo parle anglais à créole. Et le yo célèbre journée créole, yo gen musique, danse, manger, à créature dessiné à tout. M'ta remè visiter Haïti. Yon jour, m'ta remè visiter Haïti. Maman m'te fait nan Okay, m'ta vle wè ki kote li te rete. M'ta vle wè famille m'la tout, et ki jan la vite ye ak famille maman. Le situation a vin pi bon Haïti, c'est premier bagay m'pa fait. Merci en pile pour attention ou, et merci professeur Pierre parce que wap asaye classe. M'vle montre nous yon message maman m'voye bon moi. Ah, maman. Oui, petite fille, oui. Ah, est-ce que content qu'à parler créole à cour, Kounia? Oui, moi content qu'à parler créole avec moi. C'est langue maman. Moi, songe en pile, petite moi. Vraiment en pile, en pile, en pile, en pile. Okay, now I'm going to say a quick summary of what I just talked about. My name is Didi, and I am a third year at UVA studying medical anthropology. I am a music director in Remix Acapella, the one and only R&B and hip-hop acapella group on Grounds. I am also the vice president for YEMSA, which stands for the Youth Education and Maternal Support Association, and we help support mothers and children in the Charlottesville area. When I was a child, I could not speak an ounce of Haitian Creole. I would always hear my family speak it around me, but I could not respond back in Haitian Creole. I would always ask my mom why she refused to teach me Haitian Creole, and she would tell me she didn't want me to speak broken English. Before coming to UVA, I was originally going to study Spanish since I was good at that language in high school. When I saw that UVA offered Haitian Creole through Duke, I immediately signed up for that class. I have loved taking that class ever since. I've been consistent with studying Kreyòl, and my professor, my friends, and my family have all noticed my improvement. I now feel more in touch with my culture, and I'm very thankful to have had the opportunity of taking this language at UVA. I have been waiting all my life to learn Kreyòl, and now I can't stop speaking it. Thank you. Merci. Félicitations. Jean-Robert Placide gen yon question en ale. Et c'est pas tellement une question. Moi, c'est membre académique haïtien et puis moi, c'est membre société qui moi, apprécie en pile le fait que dans l'aménagement de langue et créole avec anglais, et présentatrice là, et demoiselle là, madame là, li bail créole la priorité et puis après ça, il a dit en anglais. Même avec professeur et alors, même avec professeur Jacques Pierre, moi content aménagement linguistique ça que nous préparons. Merci en pile. Et yon l'autre monde. Donc, ça, c'est pas une question, c'était juste un commentaire, une appréciation. Yon l'autre monde. On va nous passer. OK, Marvin, ou bien une question, on allait. Bonsoir tout le monde. Moi, t'arrête féliciter et demoiselle là pour belle présentation ça. Et moi-même, moi, son maman petite qui m'a levé deux petits monde qui fait États-Unis. Et c'est toujours une fierté pour moi, petit monde qui t'en coupe Pamio, qui réussit à parler langue là, parce que moi-même, m'a goûté avec Pamio. Yo tendez, m'pas connaître si yo fin comprendre. Mais question moi gagne pour dame qui se fait présentation, hein. Est-ce que ou même l'autre petit, est-ce que tu comprends sa parent te dit ou tu juste pas de répondre ou bien est-ce que pas de comprendre du tout? Est-ce que c'est l'arrivée dans l'université ou vient apprendre ou vient qu'attendre des créoles là et puis combien de temps ou li prend pour venir apprendre qu'à parler genre parler kounya? Oui, le m'te piti, m'te kompon, maman li te pale Kreyòl, mais m'jis m'pa ka repon no Kreyòl, m'jis repon anglais.
Le m'te vini nan UVA, m'te pon klas la, m'te pale nan Kreyòl avec maman. Ok, merci. Et combien de temps ça te prend avant venir à l'aise parler créole là? Kounye a, se 50 ane, m'ka pale Kreyòl. Ok, merci en pile. Merci. Bonsoir, moi Léanis. Petite présentation moi c'est sous pour m'aller yon bel amitay avec langue créole haïtien. Moi content with tout le monde. Premièrement, moi j'ai un petit plan. Pour le viser motivation moi yo pour étudier langue créole haïtien. Connexion yo research moi à Haiti. Expérience moi yo avec langue créole dans Stanford et puis dans Florida International University. Après ça, oh, moi j'ai un petit problème technologique. Ok. Après ça, on va le présenter sur processus d'apprentissage moi. Pour une petite introduction, maman moi panaméen ak dominicain, comme ça, moi te gen une passion pour apprendre la langue. Les moi te dans Spelman College, côté m'te fait diplôme moi te étudié espagnol ak portugais. Après ça, m'te décidé appliquer pour maîtrise moi dans l'université Stanford dans Californie. Là, moi, j'ai décidé à commencer à apprendre créole. Moi, j'aimais étudier différentes connexions yo entre langues Ayiti. Comme ça, j'ai pensé à apprendre créole haïtien. C'était une bonne idée. Moi, j'ai décidé à apprendre créole parce que je voulais faire research sur Dominicani à Haïti, comme ça, il est espagnol. Un jour, moi, c'est venu un professeur dans l'étude Caribio. Il me voulait connecter avec la région dans une façon différente. Et moi, pensais langue, c'est une bonne ressource pour nous connecter avec une culture. Naturellement, créole haïtien, c'était une plus bonne façon pour m'apprendre différents éléments culturels et linguistiques. Les moyens à l'université Stanford, j'ai étudié musique dembow. Dembow, c'est un style musique qui fait dans Dominicanie. Majorite chante yo pale sur différents problèmes sociaux et économiques. Comme ça, m'te vle ouais si te genyen yon connexion avec lyrique chante yo ak société a. Comme ça, m'te allé là pour faire 5 interviews avec différents artistes dembo pour parler avec yo sur si lyrique chante yo te connecté avec la vie yo ou soit avec différents problèmes dans la société. Tout moi te jouen quelques connexions entre éléments culturels haïtiens ak façon qui moun yo danse dembo. Deux pays, moi te jouen tout qui deux pays yo gen yon histoire ak relation qui compliquée en pile. Im te gen en pile expérience qui est intéressant parce que moi américaine noir comme ça yo gen quelques problèmes avec race dans Dominicanie m'te confronté quelques problèmes avec ça. Tout me gagne un petit audio pour jouer. Pas connaître si. Li pa pral de jouer, mais il me te gagne un petit exemple de musique dembo.
Le moi te commencé à étudier dans l'université Stanford, moi te seul étudiant en classe là. M'te parlé avec professeur Pierre chaque semaine, mais m'pas gen l'autre monde en classe là pour pratiquer créole moi. Comme ça, c'était un processus très difficile, très difficile parce que m'te voulais connexion avec l'autre étudiant, ou soit moun qui te parle langue la natif natal na université ya. Nan commencement, moi te pe, mais moi te apprendre un pile bagay sur culture haïtien, musique, géographie, l'autre bagay. Après, moi, j'ai gradué avec maîtrise moi dans l'université Stanford. J'étais allé dans Florida International University pour étudier plus créole. J'étais voulu gagner opportunité pour gagner plus une interaction avec moi haïtien, avec culture haïtienne et puis m'te connais qui Miami te gen yon gros communauté haïtienne. Comme ça, m'te allé là pour étudier littérature avec différents bagages culturels. Le moi là, moi te fait une présentation et puis m'te fait une petite comparaison livre entre Their Eyes Were Watching God et Tiffy parce que tous les livres gagnent un personnage qui c'est une fille qui confrontait un pile obstacle dans la vie yo. Comme ça, m'te remet comparer différents styles romans avec façon et puis les façon qui yo écrit en créole dans une façon qui plus complexe. Moi te voulais parler un petit cas sur différentes présentations qui m'ont fait et puis un poème qui me remet en créole. Moi te mettais deux photos d'une présentation qui m'ont fait sur Dominique, excusez-moi, sur Dominique. Moi te révisé différentes organisations politiques dans le pays et puis qui j'en yo fêté jounen international créole là. J'ai une petite vidéo pour montrer nous. Et puis, m'te voulais parler un petit grâce sur poème pour Georges Castella, qui relève un petit malheureux. C'est un poème qui nous lit les moyens Florida International University. Mais moi, plus aimer poème ça, parce que moi, pas lit un poème qui parlait sur insécurité alimentaire avant. Comme ça, m'te aimé lire yon style littérature, yon style littérature qui parlait sur ça, spécialement avec Timoun. Comme ça, c'est un poème que nous aimons en pile. Oui, allez. En conclusion, moi pense que langue c'est une ressource qui est important. Les nous voulons apprendre l'histoire qui tient un pays. Moi pense qu'il y a plus accès à attendre différentes perspectives et expériences monde. Comme ça, apprendre créole haïtien, bah moi une compréhension sur l'histoire tout des beaux îles, spécialement parce que moi dominicain. Compréhension ça moi développer dans apprentissage langue là aider me développer une expression linguistique qui pas chita sur un standard colonial yo côté tout le monde besoin parler français et puis n'oublier tout
bel bagay ki ti Haitian genyen. Merci en pile pour nous. Bien, nous avons un petit tantôt pour nous prendre deux questions pour Anis. Bonsoir tout le monde, je suis content avec nous. Je félicite nous tous les deux pour le gros effort nous faisons pour travailler nous. Je suis connaître Anis, si que vous avez parents haïtiens, parce que vous parlez de maman, même pas attendez, vous parlez de l'autre parent haïtien. Non, moi pas gen parents haïtiens. Ah, ok. Formidable. Formidable, compliment. Yes, c'est ça, Merci. je le connais. Yeah, Bilingual. Quadrilingual. nice. Yeah, multilingual. Yeah, trilingual. Bon, côté pas encore et tout, vous la poser des questions. Ok, ok. On allait poser question par où? Alors, après, félicitations et Madame Carole Dewet, ce fait à l'heure là. Je ne vais pas avancer plus sur ça, mais m'a posé question directement. Et dans la comparaison fait avec deux cultures, deux langues, et qui gens et connaissance sous gain sous langue espagnole là avec l'autre langue takou portugais dans qui sens ça aide pour apprendre créole là puis bien. Est-ce que gagne un transfert, gagne un genre de bénéfice et connaissance langue espagnole là-bas qui permet tout mieux apprendre créole là. Dans quel sens que ça a une influence sur ça, sur l'apprentissage langue créole? Moi pense apprendre espagnol ak portugais avant t'aider aider ou en pile apprendre créole parce que moi te gagné mentalité pour apprendre l'autre langue déjà comme ça me parle de que oui t'aider ou en pile mais tout créole comme une langue gagne un pile différents éléments linguistiques qui pas gagné en espagnol et portugais comme ça c'était un processus difficile dans le commencement parce que j'étais mixed toute langue mais kounya m'ka dit oui oui apprendre l'autre langue t'aider un pile. C'est très bien. Merci un peu pour la réponse. Merci. Et moi, félicite encore. Merci. Bon, bien. Qu'on y a, nous pourrons passer dans la présentation finale là. Nous parlons ensemble avec nous, c'est professeur Claudine Michel. M'a fait une petite présentation sur lui, petite présentation moins bien dit, une présentation tout courte, parce que si nous avons commencé pour nous parler sur ça, il fait sur CV, nous pensons conférence a commencé peut-être mercredi ou bien jeudi. Donc, comme ça, nous allons aller tout court. Professeur Claudine Michel, c'est un professeur émérite dans les affaires Black Studies dans l'Université California Santa Barbara. Il recevoir diplôme licence dans l'Université l'État pays d'Haïti et il fait un doctorat dans UCSB, Université California Santa Barbara. Côté, il était enseigné pour plus passer 37 l'année et il était privé sous 40. Et là, il était servi tout dans différents comités qui ont pour voir avec questions administratives. Claudine Michel is a professor emerita of Black Studies at the University of California, Santa Barbara. She received her undergraduate degrees from the State University of Haiti and her doctorate from UCSB, where she taught for almost 4 decades and served in a number of administrative capacities.
Lui, c'est un auteur, co-auteur, co-éditeur, en équipe volume qui gagne pouvoir, en équipe livre, nous sommes capable de dire, ou bien volume si vous voulez dans ce sens-là, dans la question éducation, dans la question Black Studies et sous question vaudou tout. Depuis l'année 1997, il servi comme éditeur journal, nous le Journal of Haitian Studies, et il parle parler sous ça, qui c'est un journal côté gagnant comité qui arbitre article avant yo sorti. Et en même temps, c'est un monde qui fondé un journal comparé qui travaille sur question études ethniques et journal ça relé Kafou. En lui, c'est ancien président Haitian Studies Association et l'a servi qu'on y a comme directeur exécutif. Parmi tout prix, il recevoir, il y a un prix, il permet de citer, bon, les séries peut-être l'a dit nous plus, c'est une médaille Jean Price Mars, il te recevoir dans mes facultés ethnologie, qui chita dans l'Université l'État d'Haïti, pour travailler il fait, pour faire promotion études haïtiennes. She is the author, co-author, and co-editor of a number of volumes in education, Black Studies, and Haitian Voodoo. Since 1997, she has served as editor of the only peer-reviewed journal on Haiti, the Journal of Haitian Studies, and is founding editor of Kalfou, a journal of comparative and relational ethnic studies. She's a former president of the Haitian Studies Association and currently serves as its executive director. Among other honors, she received a Jean Price Mars Medal from the Faculté d'Ethnologie, I'm sorry about murdering the French, State University of Haiti for her work in promoting Haitian studies. Bonsoir tout le monde. Et merci en pile que nous venons dans la présentation aujourd'hui. Moi-même, moi, fais félicitations à étudiants yo, parce que comme moi-même, moi, son maman tout, et moi connais Jean, et la joie dans cœur nous, le nous que petite nous a parlé langue là. Donc, compliment pour mesdames nous yo, en pile en pile. Et comme n'a célébré journée créole, m'a dit un petit mot en créole sous une petite expérience qui était passée en Haïti depuis en 1979, mais qui marquait mon pile. Mais pour présentation même, je ne suis pas habituée à faire présentation en créole sous sujet ça, donc c'est en anglais, je vais faire présentation, mais j'espère que ça ne va pas nous trop problème. Bon, qui ça me voulait partager avec nous, c'est que en 1979, moi j'étais qu'on fait programme télévision en Haïti avec Timoun. Et moi j'étais dans Fontamara, m'adaptant pour un caméraman qui était pour venir, qui était Fontiwota. Et puis c'est un vendredi après-midi, mais m'a parlé avec un petit petit dans la rue, OK, un petit petit qui était relé et en tas. OK, et puis petit petit là, m'a demandé comment l'école lié ba ça yo. Et puis il dit comme ça, il pas aimer l'école parce que mademoiselle la dit parler français égal mademoiselle la dit pas parler. Mademoiselle la dit parler français égal mademoiselle la dit pas parler. OK? Bon, pour un petit petit l'âge ça, petit col tout petit et puis pour circonstance la vie en Haïti, fait vin grandi avant l'âge li. Pour ti moun nan te déjà comprendre que comme si qui jon système éducatif gen doit faire et faire même bouche li pas qu'à parler, pas qu'à exprimer, pas qu'à fonctionner. Et pour ti moun nan dénoncer réjection et système nan avec silence que yo te imposé sous li et li continuer pour le dire comme ça yo pas vle tandem ça m'gen pour me dire pas important et li clair pour moi que pas important moi même comme moun. Ou ti moun 10 ans oui qui dit ça. Et là ça m'était dans l'école normale supérieure et puis m'a prend cours linguistique bah ça avec professeur Pradel Pompidou son sommité
et puis l'autre professeur, et Pradel Pompilou, c'est une premier, et haïtien qui a un doctorat en linguistique, et c'est même mon premier professeur qui a un doctorat même en Haïti, que le te prend dans la Sorbonne. Donc, tout gros sommité, ça, tout gros monde, ça, yo, qui a enseigné de Vygotsky, de Piaget, de théorie, de connaissance d'apprentissage du langage, et puis, me pose, me dit, mes amis, gardez vous nous toute parole ça, m'apprendre de petite là, plus que de professeur au non-sens. OK? Parce que, si mon femme connaît, qui j'ai que le sentil et ostracisé, qui j'ai le senti que yo mette le rancard, yo mette le, et yo exclu. Et si mon n'a continué par la veille, les femmes connaît que, si c'est créole, yo te permettre de parler, ça t'a ouvert plus porte pour lui. OK? Gardez si là, si mon n'a pour comme ça. Mais, il dit tout, comme si, pour français, il est obligé de parler, OK? Et, il est obligé de faire même bouche, il ne pas parler. Et moi-même, leçon m'apprendre, c'est que, là, ça, affaire langue, c'est bagaille qui a un gros impact politique, c'est bagaille qui contrôle le pouvoir qui dans même monde. OK? Et nous t'ai déjà connaît que un professeur Patrick Belgard Smith qui t'a déclaré nous que pas jamais de démocratie en Haïti juste tant que institution pays a pas refléter culture nationale pays avec langue pays. OK? Donc, et c'était époque réforme Bernard 1979, tout le monde déjà connaît que si mon apprentissage fait plus facile dans la langue maternelle, pour qui ça pour mon a persister pour y mettre français dans la salle de classe, OK? Si c'est ma réfléchi quand dit Woodson ou professeur et scolaire américain qui t'a parlé de miseducation of the Negro, OK? Donc, en gros, si a fait si moun yo ça en Haïti, pour qui ça yo vle pour ti moun yo continuer mal éduqué et puis pour yo limiter opportunité yo. Donc, ça moi dit, c'est en nous mettre pour te coller ensemble pour nous continuer bataille là pour que nous capables faire non seulement études haïtiennes, continuer pour développer, mais aussi pour nous continuer et tout effort nous pour nous faire langue créole la vie puis admis toujours dans le pays ça. Et maintenant association des études haïtiennes dans week-end passé au contraire professeur Pierre t'est présenté avec deux autres professeurs, professeur Johnny Laforêt dans Princeton et puis professeur Gerdine Ulysse de l'Université de Chicago. C'est pas deux qualités bon travail trois moun sa yo a fait dans l'école sa yo. Non seulement m'te gen opportunité pour moi te tendre et de curriculum que y a présenté qui j'ai travail à élèves yo, mais parti politique gens que y a fait travail imbattable avec étudiants puis yo capable consolider créole là en dedans gros université américaine sa yo. Et sou ap gade Duke University, Université Chicago, Princeton, sou ap mette les 10 premières universités aux États-Unis, 3 universités sa yo la donne. Donc c'est pas jouet, compliment, gros coup de chapeau pour vous, professeur Pierre, et désolé que l'autre deux professeurs yo pas là parce que m'ta remet di yo et compliment tout, OK? Et nous connaissons tout dans la conférence là, et professeur Nicolas André était là tout. Donc, et moi, ouais, professeur Joël Laguerre qui l'a tout, et Cécile Axilien, Dr. Carole Béot Joseph qui vient livre sur le créole haïtien, saluez nous toutes, parce que c'est pionnier nous y que nous défendons culture et langue nous, non seulement en Haïti, mais aux États-Unis tout. So, merci en pile pour ça. OK, en pile. Donc, et m'a viré qu'on y a sous présentation, mais m'a viré sur anglais, oui. OK? Moi, gagné avec moi, et
Braxton Brody, qui sont, OK, switching, OK. Moi, j'ai avec Braxton Brody, who's a senior at Morehouse College and majoring in history. He's a brilliant young man who has joined Professor Regine Jackson and who's dean at Morehouse College, and also Professor Petrushka Moïse, who's at Grinnell College and in charge of a major digital humanities project in the arts. He's joined them as research assistant, and basically I had the surprise on Friday to have them present a content analysis of the Journal of Haitian Studies over the 30 years. And in preparation for this presentation, I was myself going through the data, but frankly, my technical skills are not the same. And, you know, I was just preparing a presentation where they really launched a major research endeavor. So I thought I would invite them to share their presentation with us. So I will frame the presentation with some comments about Haitian studies intellectual history, basically. And then Braxton is representing Dr. Regine Jackson and Dr. Petrushka Moïse in presenting the data that they have accumulated, they have gathered, and they are also planning on continuing this research. And let me say that both HSA that was created in 1988 and JOSH that came about, which is the Journal of Haitian Studies in 1995, are really counter spaces in subordinate spaces, what we would call in French, espace de transformation, because they are really standing up to the system in terms of demanding inclusion for people and asking that our scholarship be respected, that our Haitian views, perspective, epistemologies are well presented within the academy, well represented in the academy. So now, Braxton, if you want to put the first slide on, if you want to share the first slide, the history of Haitian studies to 30 years of Josh. And basically, before we do this, I want to situate the intellectual history of Haitian studies. First of all, let me quote from Michel Wavre-Trouillot, who said that as the world changes, so do disciplines. And that's the case. New disciplines are emerging with the changes in demographics, not only in this country, but also throughout the world. People want their stories told. People want their history redressed. They don't want the vanquor to represent their stories. So what's the relationship of Haitian studies to Black studies and to ethnic studies in general? The emergence of Haitian studies is somewhat linked to the advances in ethnic studies. Born out of centuries of freedom struggle, it's been almost 60 years since the late 60s since students challenged the exclusion, marginalization, and oppression of people of color within and outside the academy. Those same students compelled the inclusion of Black studies and other ethnic studies program in the curriculum of colleges and universities. Sadly, despite some advances over the past 4 decades, but we also know what's happening today. We're going backward. Ethnic studies is under attack. But we also see that the urgency and long-standing problems plaguing these communities of color remain today. So Haitian studies as interdiscipline. Interdisciplinary at its core,
Haitian studies is at once discipline and interdiscipline. It is not an area study like we had in the 50s and 60s, studying Africa often by white male who had quite backward ideas, when they started talking about people of color. Some of those books are things that would make you cringe. So it's not an area studies, and its geographical reach extends to the diverse expression of the many diasporas, and its spheres of influence include such physical landscapes as the Americas, Europe, and the Caribbean, and ideological spaces like the transatlantic and the Afro-Atlantic worlds. I call on the concept of the carrefour, the crossroad, as a theoretical model to evoke the position of Haitian studies at the juncture of history, culture, geopolitics, environment, language, metaphysics. And I also use the term danger to signal the urgent need to recognize, both in academia and in real life, that truly understanding these junctures can either enhance our collective human experience or further diminish the lives of the communities we are called to serve. Carrefour, critical reflection on the discipline. The notion of the carrefour acknowledges the breadth and depth of Haitian studies, identify methodological problems, and considers various intra and interdisciplinary solutions. The concept is also helpful to understand the reflexive approach needed to accept accountability, very important, for our individual orientations and positionality as scholars and researchers. Carrefour also refers to a network of crossing that integrate varying forms of intellectualism, connecting intellectual, artists, and activists united by a deep commitment to anti-racist scholarship across disciplines. With such reflections in mind, we must ask what it means to study Haiti as both a foreign and familiar space in the West, and what it means to study Haiti at home, either in the diaspora, to study Haiti as home, either in the diaspora or in the nation itself. What does it mean to study Haiti in the context of a discipline-specific Haitian university, for example, ethnologie, École Normale, Faculté des Sciences Humaines, or in universities in the United States that have liberal arts curriculum? Other pertinent questions come to mind in interrogating the field. What does it mean that Haitian studies has exploded on the academic scene? You will see that in one of the slides that Braxton will be presenting. There is really a plethora of new books on Haitian studies coming out from all kinds of university presses and other presses. So what does it mean that Haitian studies has exploded on the academic scene as a distinct discipline, and that it has done so primarily outside of Haiti? Okay, where is Haitian studies in Haiti? Haitians writing in Haiti have always produced scholarship in the field of Haitian studies. We have all our great thinkers. The difference is that most Haitian scholars still view their work as disciplinary bound, as historian, anthropologist, philosopher, art historian, sociologist, and so forth. Whereas the notion of Haitian studies as an interdisciplinary field of study was born in the diaspora following the advances of the ethnic studies movement.
We further ask, how are scholars residing in Haiti shaping the discipline? Is that changing? Are they moving towards interdisciplinarity also, for example? Who currently writes on Haiti and in what spaces? In what language? Are we privileging terms and notions that reflect our local epistemologies, such as kafu, konbit, which means collective labor, rassemblement, working together, rassemblage, natif natal, authentic of the country, mapu, the big major trees that represent strength for us, potomitan, the central pillar in Haitian Vodou, connaissance, which is knowledge plus wisdom, balance, a very important notion in Haitian Vodou, about equilibrium, brassage, la cour, which is a formidable term that some of our scholars here have written about, prend loi, when you have an encounter with the divine in a ceremony. Terms like jakut. So how are we making this term visible? Is such visibility a good thing? Are we prepared to share those notions with the world? Has the Haitian Studies Association succeeded in forging sustainable scholarly collaborations between Haiti, the diaspora, and other allies? Do recent articles and books offer new trends in the discipline? Do they include multiple sets of voices? Very important. What relevance, if any, does Haitian Studies scholarship have for projects on the ground in Haiti? Again, central, crucial. These queries can help with understanding the trajectory of Haitian studies, acknowledging where the field has been and what it might become. These questions emerge as much from ongoing concerns about Haiti and Haitian studies, as well as the very multidimensional nature of the field itself. Haitian studies has arrived at a carrefour, a crossroad, in which contemporary political crisis and cultural revitalization efforts demand that we remain alert to the shifting contemporary realities of the island nation. I have come to understand Haitian studies, along other ethnic studies projects, as a reawakening and call to action from within the ivory tower. Kwame Nimako speaks of, quote, a strong belief in equal opportunity in social transformation as an alternative to inequality embedded in racism, and as a commitment to mass education as the basis of political mobilization and a strategy to undo colonial indoctrination, end of quote. Although Nikamo speaks more generally about an Africana intellectual tradition, his work also described the holistic and integrated approach to research, education, and activism that has shaped Haitian studies. In Vodou, one of my area of research, so I thought I would mention something about that. The carrefour is the site where Legba, spirit of change and transformation, appears before humans. Carrefour presents another way of approaching research and intervention on the ground. It is at once notions, methodologies, epistemologies, imaginaries, and projects that intersect. It invokes interconnectedness and a multitude of choices. It inspires us to reflect on continuing path as well as interruptions and changes in direction. I regard carrefour as an ideal symbol for new methodological approaches to Haitian studies based on a Haiti construct and an epistemological foundation of native and diasporic
origin, Carrefour takes into consideration Haiti's position as the crossroad, both historically and within the current political landscape. In proposing Carrefour, in particular Carrefour d'Angers, as a theoretical model, I suggest that in claiming the importance of Haitian studies and its indigenous ways of knowing and being, we should not only engage questions, always on our terms, within the humanities, the social sciences, and the sciences, but also engage with and about Haitian studies beyond mere scholarship, as at the crossroad, one must reflect and act and do so ethically in the face of certain realities that affect lives. Sometimes we weave stories, sometimes we become entangled in them, and we have to navigate the treacherous waters of subjectivity and cross-cultural bridge building. Given the conundrum, I recognize the fact that at this particular moment, we as scholars of Haiti must all stand as informed actors at a Carrefour d'Angers, at a dangerous crossroad with a heightened sense of urgency. Thank you. And now I will turn to Braxton, who will share the formidable research that they have amassed with us. Hello, everyone. As Dr. Michelle mentioned, my name is Braxton Brody, and I'm a student at Morehouse College studying history. And over the summer, I had the pleasure of working with Dr. Regine Jackson and Dr. Petrushka Moise on building a digital humanities project. So a database following the last 30 years of the Journal of Haitian Studies. So basically tracking it from its inception to now, following language and a couple of other things that I'll mention today, but focusing on the impact that the Journal of Haitian Studies has had on the Creole language. So right here, you can see just a brief timeline of the Haitian Studies Association over the past 30 years. And here you see a copy of the very first Journal of Haitian Studies, very first issue, followed by the most recent here. And so yeah, I went into the description. And so the first thing that I want to... Braxton, let me interrupt you. Maybe you're going a little too fast because you got some slides there that are quite valuable, okay? Including even the history there. The first issue of Josh was published in 95. Dr. Leslie Desmond was the editor. And then Carol Coates did the second issue in 96. And then it actually came to me at Santa Barbara in 1997. And so that's what, 28 years. And then Professor Pierre joined us as book review editor, as Kreyòl editor in 2012. And a big shift, because as I was saying, with the three professors that I mentioned who presented at the conference of Haitian Studies this weekend, the issue of funding is not given. And even though we thought that we were totally stable at UCSB, there was basically a change in administrative structure, and we had to go to CUNY to ask for help for funding. So the last issue, and you can go back to the last issue, you will see that it's published by the Department of Black Studies at UCSB, but also by, if you go up a little bit, okay, it's not this issue, it's the last one. Oh, where the name, okay, it's the issue 31, so we don't have that slide, okay, which is published by UCSB and by the CUNY Haitian Institute, okay? So
Okay, and you can see the difference. Like I believe it was 9 articles for the first issue, and we had, you can see how many we had with this issue. It was over 300 pages. Okay, yeah, 420 pages. And gender and sexuality is an area of research that has needed to really be attended to. And we are delighted that 3 major scholars in the field, Dasha Chapman, Amira Douget-Prosper, and Mario Lamotte, took the lead in editing that issue. And it's a beautiful issue. Okay, Braxton. Thank you, Dr. Michelle. So to kind of get into the analysis a little that I was able to do this summer, the first thing that I want to point out is the gender disparity or lack of a gender disparity in the Journal of Haitian Studies. In many academic journals that you'll see kind of a strong lean one way or the other, but in the Journal of Haitian Studies, there is no consistent gender disparity throughout all of the issues. So that's a very interesting and I think noteworthy attribute of the Journal of Haitian Studies to point out. And then what is likely the most prevalent for this conversation is the prevalence of the different languages. So the Journal of Haitian Studies is, of course, a multilingual journal with the most prevalent languages being English and French, but also, as you can see on this slide, and on the next, you see the emergence of Kreyòl language articles in the Journal of Haitian Studies. Over the past 30 years, there have been a total of about 20 articles published in Kreyòl, which is the most Kreyòl language articles published in any journal at all. So that is one highlight of JOS, which in Kreyòl is quite a impressive stat there. Let me stop you for a second. But that does not include articles in English or in French about Kreyòl. Okay? Those are just the one published in Kreyòl. Like, for example, in a very early issue, 5/6, there is one of my favorite pieces in there, which is an article on idéophone in Kreyòl. Okay? The way that we said, choix la fait plop plop. Manger a fait plouf plouf. Tchak tchak, pas tchak tchak manger. Okay? Wounou wounou. Okay? Studying the Haitian idéophone, okay, is a formidable piece by Mark Proulx. Li fait ra, li kouri. What does that mean? You know? Li tombe blip. So it's a formidable piece about Kreyòl. So I would say that we have another maybe 10 articles that really do serious work on either the structure of the language or any other particular aspect of, you know, of linguistic studies referring to Kreyòl. And it's not much. We wish we had more, but as Braxton pointed out, this is the most in any journal in the United States, and I believe beyond the United States, to have, you know, scholarly articles published strictly in Kreyòl. And those vary from crise la vie chère, issues in Kreyòl. Wonit, I forgot her last name, published a piece on dance in Kreyòl. So, and there was an article recently on the history of Kreyòl with the within the school system and all the movement to implement the different reform to make Kreyòl the language of instruction, at least in the early stage of education, from Frena Léger. Yeah. Yes, Frena. You do great work
in the field yourself. Glad you're on the call. Yes, ma'am. And another important aspect, and thank you for pointing that out, that there are quite a few articles, despite not being in Creole, do focus on the language itself, but also in book reviews. We have had quite a number of books and articles reviewed in the Journal of Haitian Studies. And although we don't have any reviews yet published in Creole, we have had like a dictionary, a Creole language dictionary, that has been reviewed, and several articles and books that have been published in Creole that have reviews in either French or English. So, on the topic of book reviews, the very first book to ever be reviewed in the Journal of Haitian Studies was 1492, Le Voile du Nouveau Monde. And since then, there have been 253 additional book reviews over the past 30 years. And these range from English, Spanish, French, Creole, all of the languages that you saw in the previous graph have all been reviewed in the Journal of Haitian Studies. And so right here we have kind of a mosaic of, this isn't all because it would be a bit hard to fit all 254 book reviews on this one slide, but you can just get a sense of the range of titles that JOS has featured. And I'll get into this a little bit later, but one thing that I want to highlight is just how interdisciplinary the Journal of Haitian Studies is. Even just from these covers, you can see that there's a good balance of humanities, of science, of social sciences, arts. There is no limit to what can be published in the Journal of Haitian Studies. And so one interesting thing, while talking about the multilingualness of the Journal of Haitian Studies, it's also important to highlight the fact that the Journal of Haitian Studies is international. And through my research over the summer, I was able to compile this next series of tables and maps that you'll see that show the geographic reach of the Journal of Haitian Studies at its different key points. So right here we have when the Journal of Haitian Studies was first published out of the University of Massachusetts in Boston. You see this white dot here near where Boston is the source, and then every blue dot connected by the red dot represents where an author was at the time of their publication. So you see down here, you see quite a bit in the Caribbean, you see all across the United States. And this is just in a 2-year period while the journal is at the University of Massachusetts in Boston. But if we go to this next slide and you see when it's moved to the University of California, Santa Barbara, you see the source here in California and its reach all across the entire world. And I had to zoom in a little bit to fit this to format this, but it has touched every single inhabited continent. We have had authors from Asia, Australia, Africa, South America, and of course, Europe and America, where the largest diasporas are. But if you look at these pinkish lines, the brighter it is, the more authors there have been. So you see thick lines going to places like New York and Montreal, and you also see Paris and England, which hold large populations of the Haitian diaspora. And then, of course, Haiti itself has quite a number of institutions and authors that have been featured in the journal. But this kind of just gives a sense of the wide range geographically that the Journal of Haitian Studies has had. And then this final slide just shows the two of them together. So since the journal has been at Boston, since the journal has been at the University of California in Santa Barbara, you can see its reach. So talking a little bit more about the types of the institutions, we have had 310 academic institutions featured in the Journal of Haitian Studies. We have had 48 non-academic and then 20 non-affiliated. And I'll get a little more into these in the next few slides of what this kind of means.
So as far as academic institutions go, the dominant source has, of course, been universities. And the next breakdowns, other than liberal arts and colleges and community colleges, kind of speak to the types of institutions that those are. So you have research institutions coming in at almost 150. You have gender-based, such as Morehouse and Spelman College, Agnes Scott College. You have liberal arts, private, public. You have HBCUs. You have colleges, community colleges. So there isn't one type of author who is publishing in the Journal of Haitian Studies. You see quite a diverse range of not only academic institutions, but also, if I go to this next slide, in non-academic institutions as well, with that predominantly being NGOs and businesses and government agencies. So the Journal of Haitian Studies is a good introduction to or in very inclusive zone for publications. And so kind of piggybacking a little bit off of the geographic reach, we also have the top contributors to the Journal of Haitian Studies. So I know you could kind of see from the colors of the lines in some of the earlier slides to get a sense of where like the geographic area that most people were coming from, but looking at specific institutions, you can see that it started out the largest institution has always been the City University of New York. But you also have the University of California, Santa Barbara. You have the University of California at Berkeley. And then also you have Université de Haiti, so the State University of Haiti, has been one of the largest contributors to the Journal of Haitian Studies. So on this next slide, you can see overall. And as for the sake of my analysis, I decided to leave the City University of New York together simply because the five boroughs are so connected, whereas the University of California system, each school is so far apart and so large in and of itself that they really are separate institutions. But so here you see, of course, the top institution was the City University of New York, which is made up of 26 different institutions, even though a lot of those are teaching colleges or smaller institutions. So just treat it as one. And then you have the University of California, Santa Barbara, just narrowly beating out the State University of Haiti. So there's quite a large contribution coming from Haiti itself in the top three. Braxton, I'm thinking because of your prior graph that the fourth one would be UC Berkeley. I'm not sure. I'll have to compile those numbers. For the earlier period, that was the case, but not necessarily for later. Yes, as the journal has gone on, we've seen just like a explosion in the number of institutions that have contributed. So there's been quite a number from all over the world that in those later years, as the journal was growing in volume itself, you see an increase in volume from different institutions as well. And we have people publishing from Sweden, from Japan, and DR, Canada, but we've had a few surprises, getting a piece from the Netherlands or from Japan. Those were surprises. Yes, ma'am, definitely. And I was even surprised to see that there were so many coming out of Australia. There were at least 7 different institutions in Australia that contributed to the Journal of Haitian Studies. So just to give like a quick breakdown, because I do have some other top affiliations or institutions. You have the University of Wisconsin coming in with 15. You have Quisqueya University, which is also in Haiti, coming in at 11. And then tied, you have Independent Scholars, which also contributed 11. And then after that, you have the University of Miami, just off of overall. But so decade by decade, I don't have those numbers following the first 10 years, but just overall, those are the
those are the others. And my apologies. And I misspoke with University of Wisconsin. I actually meant University of West Indies, that we also treat as one institution despite it being separated. Cave Hill in Barbados, Mona, Jamaica, all over the West Indies, you have people contributing as well. And then also, I spoke about this a little earlier, how truly interdisciplinary the Journal of Haitian Studies is. But here you can kind of see a relative breakdown of the different disciplines that are featured in the Journal of Haitian Studies. So, of course, it is predominantly humanities. And that is kind of speaking to the analysis of things like language, Haitian literature, just Haitian history. A lot of those articles are going to fall under humanities. And this was a difficult point in the process, kind of determining, do some articles go in humanities? Are some articles under social sciences? But this is kind of the rough estimate of with humanities being the most, social sciences, art, and then STEM being followed afterwards. And then another point that I want to show here is the community aspect of the Journal of Haitian Studies. So in JOS, you have a lot of co-authorship. Here, it's almost a tenth of all of the articles published in the Journal of Haitian Studies have been co-authored, which is quite remarkable here. And then finally, I will close this out by showing the latest issue of the Journal of Haitian Studies, which was released in spring of 2025, volume 31, number 1. And thank you all so much thank you, Dr. Michelle, and thank you all so much for letting me have this opportunity. Well, thank you so much, Braxton. We're so proud of you. There is one slide that wasn't on the PowerPoint that I want to go back to, and if I make a mistake, correct me. It's methodology connections to presence, okay? I think it's 516 articles that have been published in the journal, 254 book reviews, totaling 663 publication by 51 institutions, 337 authors, and I don't remember the rest. Over 30 years, I don't remember what the 42 and 72 and 28 are. But that's really impressive in terms of numbers, and the research that the three of you have done is formidable. Ok, bien. Kounia, nous avons un petit temps, entre 7 à questions. 10 minutes, pour nous capables de poser des questions. Donc, mon qui a besoin de poser des questions, levez maintenant pour nous faire ça dans l'ordre. Et puis, je vais la parole. Question au capable en créole, parce que c'est journée créole, et au capable en anglais tout. Alors, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Comment nous y est? Je voulais dire tout le monde félicitations. Comme Dr. Michel te dit, oui, c'est vraiment un gros plaisir pour... bon, ça c'est Timac, qui salué grand-mère Kako, pendant la côté. Okay, attends. I'd like to pose a question to Dr. Michelle. Okay, hold on. I'd like to pose a question to Dr. Michelle about the vision that she has for the Journal of Haitian Studies in 5 to 10 years. What has been presented tonight is extraordinary. And, you know, chapeau bas for Braxton and the work that you've done with Dr. Regine Jackson and Dr. Petrushka Moise to really identify the leaps and bounds that the Journal of Haitian Studies has been able to make for the field and indeed the discipline of Haitian Studies. So Dr. Michelle, in addition to things like retirement, what do you see being the future of the journal in the next 5 to 10 years? If you're dreaming big, what do you hope to see? Well, the future, okay, I have to be realistic. I never talk about zodiac sign, but that's funny. In a week, that's the second time I'm mentioning my zodiac sign, which is Capricorn, because I have a practical
I have a practical approach to things. So I've been very concerned over the past 5-6 years, and especially over the past 2-3 years, about the feasibility of continuing the journal because of funding. And there are some academic journals that professors manage to do with a graduate student or two, but because of the language issue with the Journal of Haitian Studies, I frankly do not see how that journal can function without a managing editor. And frankly, when Professor Demong and Professor Carol Coates passed on the journal to me, that was their thing. It's like, we can't do it. It's impossible. So basically, we have the funding issue that we need to resolve. And as I said at the business meeting for HSA, UCSB has a new unit, which is a consortium of ethnic studies. And after they've supported us for 20 plus years, we want to give them a chance to do the right thing. But if that doesn't happen, we will be going to CUNY, the Haitian Studies Institute, where we have been told that we are totally welcome. So that's one area. So the good news is that we have a plan A and plan B. The plan A is the co-publishing with HSI, and the plan B is HSI, okay? Because with budget cuts in universities, you could not find another university that's gonna put a managing editor on the table like this, That's not feasible. Now, in terms of organizational structure, we've pretty much had the same board for 30 years, okay? Very senior scholars in the field, distinguished scholars, some of them who've never done anything except lending us their name to bring prestige to the journal, because that's how those journals work. So one first step is going to be a total revamping of the editorial board. And I'm thinking, and basically we've had the Grace Benson and Patrick Belgard-Smith as associate editor for 28 years. And Dr. Benson, who's 95 years old, has stepped down, and Professor Cécile Axilien has generously and kindly agreed to step in her place. And Dr. Axilien is one of those generative scholars with a large scope and breadth in terms of her work. So we are hoping that there will be a step there in terms of her impact. We've also invited Dasha Chapman, who's another interdisciplinary scholar of great talent, to join us as assistant editor. And we're gonna sit down together, and Dr. Belgard-Smith is still on board, and we're gonna rethink who are the young scholars with cutting edge scholarship that we wanna bring on board and create a different type of journal. Now, if you look at the maybe 65 pages of the first two issues versus 350, 420, we're getting a lot of articles. We're also publishing with images. We're publishing digital scholarship. We're publishing, like for example, somebody did a review of all films in Kreyòl, like not a review, but a database. And those take a lot of pages. We can do color printing now, and we want to maybe have interviews, podcasts, but I'm gonna let the new editors really put their stamp on all these things, because at some point I would like to transition, okay? This is my 28th year, and I'm thinking at the 30th mark, maybe I will become editor emerita, and let the younger generation really run with their journal, both in terms of their vision for it and the contributions that they want to make. I do want to mention, and that's one thing that came out in the research that our three scholars did, like one thing they would like to pursue is follow the trajectory of the authors who have published with us. So really bringing a research component
not only that they're planning to publish their research and they have many more data than what has been presented today, but really tracing the history of the field through the journal and following authors and even departments, like how have those publications influenced the field. And we have a number of people, Régine Jean-Charles, Cristal Feli, Manadej Cliton, Sarah Johnson, somebody who's not Haitian, Mark Schuler, who've published their first articles with us. And where are they now? How many books have they published? And have they continued in the same direction? So really tying a research component with that. And I also would like myself, because we have some brilliant young scholars. Look at Braxton, okay, as a history major. Would like to really get a board of junior scholars. We have another organization, COSAMBA, the Scholarly Organization for the Study of Haitian Vodou, where we have a junior board. And then last but not least, we must publish more in Creole. So we've had Jacques Pierre as editor, but I am going to talk to him and maybe my dear friend Carol Béod Joseph about can maybe we have 2-3 editors for the Creole section. So we have people not only seeking the articles for us, but helping the scholars develop the ideas and doing the proofreading. I would like to have, you know, as a goal, 1/3 of the journal being published in Creole. So those are just a few things, Kira. Eh bien, qu'on y a nous un deuxième monde qui c'est Bébête, nous qui levé main li, Bébête c'est tout part et puis nous te gen Patrick. Patrick, si toutefois connexion ou OK ou capable de tourner, ou capable de venir poser des questions. Qu'on y a en aller Bébête. Et question moi c'est pour Dr. Michel. Question moi c'est une petite classe dans niveau fondamental. Je demande ça en créole même si je ne pas parler net, mais je voulais parler sur jeunesse. Yo, et puis là où tu parlé, ça t'a frappé, là où tu parlé sur l'importance pour tout le monde haïtien apprendre créole. C'est un professeur anglais pour le monde qui parle une deuxième langue, spécialement créole haïtien dans Floride. On travaille avec tout le monde dans l'école moyenne et puis l'école secondaire. Yo juste apprendre anglais, yo vin là depuis une l'année, 2 l'année, ou soit plus. On toujours essayer aider yo pour parler créole, pour lire, écrire, tendre créole pour yo ka améliorer dans ça. Mais gain plaisir, tout le monde toujours qui dit pour qui ça yo besoin apprendre ça, yo besoin apprendre anglais. Pour quelle raison il y a besoin de connaître comment pour lire créole. Et puis, est-ce que vous avez un conseil sur qui ça vous a dit pour tout le monde qui répond comme ça? Tout le monde qui m'a dit pour qui ça pour apprendre créole? Oui. Bon, comme si m'ta dit, faut tout le monde yo expliquer yo, montrer yo géographie, ou montrer yo différents mondes dans le monde, ou bay ti livre d'enfants pour niveau pas si c'est élémentaire, si c'est moyen, que ou montrer que comme si combien de langues qui gagne, par exemple en Afrique seulement, et on quoi gagne plus que 210 langues que moun parler. Ça veut dire que sous fait mais comme ça avec une seule langue, ça avec un seul peuple ou ka communiquer, tandis que tout monde nan ouvri sous gain connaissance dans l'autre langue. Et puis comme si ti moun nan wap fait voyage pour rive pour c'est wap mande moun traduit pour lorsque comme si vous doit parler avec moun, OK? Là fini, ou expliquer que li bon pour l'esprit tout, comme si m'ta dit sont bon, même j'ai pas apprendre mathématiques, apprendre langue son bagage qui structuré, qui bon pour intelligence ti moun nan, ouais? Donc, ou expliquer ça, là fini. Si par exemple yo c'est héritage speaker, que comme si maman yo papa yo et parler créole, yo même yo pas vle parler, ou dit mais regardez mais toute histoire grand-mère ou connaît tout bail mais faut bail ti livre pour aider yo. Vous comprenez par exemple gen des ti livre éducatif jeune fait et côté comme si
ou gen ti arbre généalogique, ou grand-mère, grand-père, ou fait ba là, au niveau ti moun nan pour intéresser, pour montrer que, comme si apprend créole, baga la vin ouvri porte pour lui, ouais. Et gen pile matériel éducatif qu'on y a, ok, en pile. Surtout dans l'éducation, c'est ça me connaît. Mais gen bagay qui publié avec la koukajou, et par exemple, l'homme tape élevé petit moins, ou pas de cap joindre rien comme matériel éducatif. Et c'est un 2-3 livres pour ti moun noir, pour ti moun haïtien même ou pas de cap joindre rien qu'on y a gan pile bagay. Mais ou pas cap wap pa la ti moun nan comme si ti moun nan gen 8 ans, ou a fait un discours avec lui comme si son moun qui gen 18 ans. Il pas bon, il pas comprendre nous, il pas connecter avec nous. Vous comprenez? Ou mettez le niveau pal pour comprendre, et puis la fini, ou doit faire des expériences avec lui, ou mener un monde qui parle l'autre langue dans classe là, pour manger, vin partager avec tout le monde, ou faire danse, ou montrer qui ouverture qui est sous le monde, avec tout avance et changement qui est dans la technologie qu'on y a. Comme si m'ta dit, ou montrer aux vidéos, ou montrer aux ceci, ou montrer aux l'autre bagaille. So, j'espère me répondre à la question un peu. Oui, merci en pile. Okay. Alors? Oui, ok. Qu'on y a, nous gagnons temps pour 2 questions, parce que c'était nous 10 minutes. Moun qui besoin de poser des questions, ou lever main ou, et puis n'a bon la parole. Patrick, est-ce que Patrick là? Patrick, Oui, moi là. Moi, j'ai une question, m'a demandé en anglais. What can we do to support this journal? Thank you for your scholarship. Thank you for the research to the team, Didi, Braxton, Anis. Thank you, everybody. But what can we do to support the journal? Ok, bon, supporter le journal là, ou gen doit acheter une subscription, ok, ça c'est petit support, ok, que n'apprécier, ok, subscription individuelle là c'est $30 pour 2 numéros par an, ou gen doit écrire nous dans Journal of Haitian Studies, ou acheter toute l'eau à net, nous gen plus que presque 40 journaux qu'on y a, ok, donc il faut gros achat dans nous, ça son contribution moyenne. Qu'on y a une plus grande contribution, moun qui gen ti kob extra que y a cherché côté pour yo bay l'argent, si vous voyez comme pour nous dans Haitian Studies et pour dire ou désigner le pour journal là, n'a joindre ni parce que la paye nous parce que nous pas gen tout fonds que nous besoin pour nous payer managing editor. Ouais, et c'est problème langue que nous gagnons avec managing editor parce que m'pa de soulever parole langue ça parce que son bail qui compliqué, mais comme si m'ta dit par exemple regardez moi même je fait en Haïti, souvent dem qui première langue moi c'est créole, mais ça fait 45 ans aux États-Unis, pas non milieu c'est Californie, m'rete pas bon côté haïtien ou m'a goumé langue là, m'pa à l'aise même gens que m'teye la kay moi, m'a perdu langue là, vous comprenez? Donc ou gen des moun que comme si anglais pas fin langue yo, OK? D'obligé font bonne correction. Gen yon moun m'changer, m'sot non men non son gros scholar qu'on y a fait 8 versions article avec lui. OK? Pour article ka sorti. Qu'on y a français pas langue haïtien. Français pas langue moi même, vous connaissez. Comme si nous parler créole, nous parler français, nous comprenons ni, mais haïtien sauf si vous fait études en France. OK? Ou bien dans l'autre pays francophone Canada, ou pas écrit français facile. Donc on paquet de correction encore. OK? Qu'on y a créole la même si c'est langue moun, gon génération pas jamais apprendre parler créole. OK? Qu'on y a gon l'autre génération, regardez jeune ti moun nou yo, gen Anaïs, gen Didi, gen Kira, gen Babette, OK? Qui apprennent créole. Nous gon génération, mais est-ce que ti moun en Haïti yo, OK? Moun dans l'Université d'État d'Haïti te apprendre développer concept en créole. OK? Par exemple, si nous 4 là qui là, nous décidons de faire un article en créole parce que nous avons entraînement dans l'autre langue. Nous sommes capables peut-être faire un article là plus facile qu'un monde qui haïtique parle créole, mais qui pas apprendre, développer idée, faire synthèse, faire analyse dans la langue maman. OK? Ce problème langue journal là très compliqué. Très compliqué. C'est lui qui rend le journal là difficile. Mais nous aussi très fiers de publication. Mais pour me répondre Patrick, OK? Et
Si vous êtes capable de mettre adresse et Journal of Haitian Studies là, Haitian Studies, Régine ou bien Kira ou bien Cécile, si nous ka mettre nous connaissons pas fort de technologie, grand moun nan sou mwen, pas fort de technologie. OK? Si nous ka mettre côté que moun nan font donation, quand comme nous pi petit, si c'est ti moyen so gagné, prend subscription journal là nan men. Si vous voulez acheter toute collection, son seul numéro nous va gagner dans toute année qui est fini. OK? Sous occupation américaine. OK? Ça son bon bagay tout. La coûte on sort de 350-400 $. OK? Pour gagner tout. OK? Après ça, sous gen ti comme extra, ou gen doit faire une donation mensuelle pour aider nous, ou gen doit faire une donation annuelle qui pi gros, et sous fait donation, parce que c'est tax deductible, ou cap déduire sur impôt. OK? Mais moi, merci en pile, Patrick, que vous demandez qui ça que vous capable de faire pour aider nous. Le fini, avec collaboration à faire avec Haitian Institute de New York là, nous pourrons distribuer un pile numéro gratis, OK, dans l'école, parce que l'heure que nous t'ai fait commencer à imprimer journal là, nous t'ai forcé d'imprimer 700-800 copies. C'est comme ça, impression t'es le ça. Donc, nous avons une bonne boîte ancien journal yo. Nous pas les jeter yo, donc nous allons envoyer pour Haitian Institute, pour mettre yo disponible pour l'école, pour tout le monde qui vient dans l'institut, etc., au lieu que c'est jeter que nous jeter. OK? Donc, si par exemple, ou gen un côté que vous connaissez l'école qui t'a qu'à utiliser un journal, ou aller sur le website, là, ou qui numéro qui intéresse, par exemple, si son numéro sous éducation, ou numéro sous cinéma, ou numéro sous occupation américaine, OK, que ou gen l'école, ou un professeur qui est capable d'utiliser nous, fait nous connaître, et puis nous capable de voir boîte là, et sous capable d'aider nous avec postage, n'apprendre, mais nous venons de la charite parce que jusqu'à 2 ans, l'Université Californie a payé tout bagay net. Et puis, c'est notre dernier 2 ans ça que yo vient changer. Et c'est pas satisfait, yo. Pas satisfait. Non, là, m'tap pas la doyen l'autre jour, moi, dit, Kyuni dit, si nous pas ranger quoi, nous, y a pris journal là, non, mais nous, lui dit, non, tant pis, pas aller. Donc, y aurait mes journal là, mais son qualité budget cut qui tombe sous moun yo. Anyway, m'pap long, peut-être l'autre monde ka get à parler. Nous vle faire nous connaître dans toute parole Claudine dit nous yo. Lutte la continuer dans pays. Parce que récemment, m'pa connaît si nous au courant, mais l'école de médecine en Haïti met un bagay dehors pour dire tout le monde qui a étudié la médecine la université d'État d'Haïti que Kreyòl interdit. Ça veut dire que Kreyòl pas doit parler dans l'université. Moi, ça, c'était plus gros soufflette. Yo te kabanou dans le 21e siècle. Ça. Ce qui fait lutte la papiti. Nous avons pour nous continuer le travail à faire. C'est ça seulement que je voulais dire. Merci, Carole. Et puis, si toutefois, moun pas qu'on livre Carole là, ça c'est un livre important en pile sur Kreyòl. OK? Cherchez dans la bibliothèque pour nous garder si nous intéressés dans l'étude Kreyòl. Grand pile l'autre, oui, et là fini, nous avons Marc Prouk avec nous là. Marc, nous content, well. Marc pas parler. Marc, c'était administrateur études haïtiennes pendant 25 ans. C'est l'homme à l'Haïti que la vie tombe dans même pour organisation. Et c'est Marc qui te premier monté me fait écrire créole. C'est Marc qui montre petit moi Krira apprendre créole. Oui, en fait, c'était à nous, c'était à continuer à faire. Et son bataille, son lutte liée. Et le fait choix. Études haïtiennes, développement, après tout le temps, ça n'a pas études haïtiennes aux États-Unis. La même fois, on a fait études haïtiennes en Haïti. Mais, un sac à propos, en vrai, peut-être Dieu continue à faire travailler en ville, qui est jeune, qui est engagé avec ça, qui a écrit poésie, qui a écrit roman créole, et qui est intéressant, mais travail, c'est de pas arriver venir facile,
parce que, bon, moi, comme passionné, bien que n'est pas difficile de nos jours, mais et toujours nous réticence. On apprécie le travail, on fait vulgariser ça, puis on fait plus connexion entre jeunes haïtiens avec les jeunes qui aux États-Unis, Canada, la diaspora, Chine, Brésil, c'est connexion internationale. Alors, qui aime pas la guerre, et me compte ouais, il y a un peu de génération qui aime des bagages là, Institut Créole, nous là toujours, gagne qui a des professeurs et nous, c'est un institut là de Houston, la capsule. Quand on travaille avec j'arrête, c'était la journée créole, la journée. Célébration créole tous les jours. Parce qu'en Haïti, mon Dieu parle créole. Même si on joue sur les pays, mais ils sont bien constants. Et il y a un matin qui voyait nous voir qui dit que on m'a dit qui créole, ça chaque fois. Et tout le monde, qui pile créole pour venir utiliser pour tout blanc. Et t'es venu pour pas blanc. J'ai dit, monsieur, et puis j'étais saisi. Si tu es là, par exemple, qui comprend ça à la nouvelle génération d'aujourd'hui, est-ce que vous comprenez? C'est là. Merci. Et pour cette occasion, ça, et vous continuez là. OK? Merci, Marc. Merci, Marc. Mais moi, ouais, professeur Gerdine, Ulysse, sous col là avec professeur Laforêt, Johnny Laforêt, me salue nous. Gros chapeau bas, bel travail n'a fait. Pas de guette parler avec nous. N'a fait présentation nous. Moi saluer nous en pile. Et puis m'te ouais et professeur Lunine Pierre Jérôme tout qui sont gros techniciens du créole qui fait traduction livre d'Jantika et avec traduction et Color Purple, Alice Walker. Liv Edwidge, Brett Eyes Memory, voyance, vivance. Bah, comme ça, belle bagaille. N'a fait. Merci, Lunine. Ok, bien. Kounya, nous allons finir. Si prof Claudine Blé est capable de mettre adresse dans le chat là, comme ça, l'autre monde qui est intéressé capable de contacter lui si vous avez l'autre information. Avant même nous finir, nous bail Didi ensemble avec Anis si vous avez un dernier mot pour vous dire et puis après ça, prof Claudine a dit dernier mot par lui et puis m'a conclu. Merci un pile tout le monde. Merci un pile tout le monde. Merci professeur Pierre. Thank you so much for having me and listening in. Et professeur Michel, on a les derniers mots par vous. Merci. Bon, moi, dis-nous tout merci, mais merci spécial à monsieur qui t'a demandé nous qui Jean que le cas contribué, Patrick, Pierre Victor, et puis moi, ouais, professeur Jackson, mettez link là, et pour qui Jean qu'a contribué pour journal là, ok? Merci beaucoup, docteur Jackson, et puis là encore, moi, dis encore merci que nous t'ai une présentation de jeunes étudiants parce que ça m'a espoir que langue à continuer à faire progrès dans la nouvelle génération. Ça important pile. Moi, merci professeur Jacques Pierre qui t'a fait invitation. Moi, merci professeur Jacques Pierre pour toute aide li bay journal là dans toute année ça yo. Et moi, merci pour qu'aucune chaîne programme que li gagnait dans Duke University sous programme créole là. C'est pas facile parce que l'autre monde qui t'a fait travail sur Haïti, professeur Dubois, professeur Jensen, yo quitté. Donc, c'est sous dol bagay la ye, et la kembe, la feraya moun yo, et puis la fait bon travail. Donc, nous remercions nous en pile, et nous remercions tout le monde qui te venu dans la présentation. Mettez email moi, si toutefois que nous voulons contacter, et moi toujours répondre email moi facile. OK? C'est Claudine à UCSB. OK? Et puis, Jacques sou capable serrer et chat là pour nous, m'tap content en pile. OK? Bon, bien, merci tout le monde qui était là ensemble avec nous. Merci Claudine, professeur Claudine, nous te répondre présent pour l'invitation et puis nous vraiment apprécier le travail là. Merci Braxton tout pour tout ça, vous te partagé ensemble avec nous.
Yon merci pour Anis, Didi, pour le travail au fait. Puis gros merci, c'est pour nous toutes qui là. Et nous casser rendez-vous pour l'année prochaine, parce que c'est un peu une tradition. Chaque 28 octobre, nous casser rendez-vous pour nous capables de brasser l'idée encore sous créole, en créole, dans la majorité cas. Merci, Québec FM.